Hello friends, welcome to our channel House Design Tamil. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 540 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஹவுஸ் பிளான் வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டிகோ சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா 10 ஃபீட். ஸோ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா 6 ஃபீட். மெயின் டோர் வந்து ஹால் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10 ஃபீட். இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா 16 ஃபீட். ஸோ ஹாலில் வந்து என்னன்னா டோரு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாலுக்கு 2 விண்டோ வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிக்கும். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு விண்டோ, இங்கே வந்து ஒரு விண்டோ. ஸோ இது பெட்ரூம்க்கான டோரு. இங்கே ஒரு விண்டோ வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூம் டோரு. ஸோ பாத்ரூம். ஸோ இது பெட்ரூம் வந்து சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா 10 ஃபீட். ஸோ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா 11 ஃபீட். ஸோ டாய்லெட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா 10 ஃபீட். இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஃபீட் 6 இன்ச்சஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன். இது வந்து ஓப்பன் கிச்சன். ஸோ கிச்சன் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் இங்கே ஒரு விண்டோ, இங்கே ஒரு விண்டோ ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா 10 ஃபீட். இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா 8 ஃபீட் 3 இன்ச்சஸ். ஸோ டாய்லெட்டுக்கு வந்து ஒரு வெண்டிலேட்டர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுறோம். ஸோ ஸ்டேர்கேஸ் அப்பில் இப்படி போய் லேண்டிங்கு. ஸோ இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6 ஃபீட் கிராஸ் 10 ஃபீட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.